이어 이어서 해양수산부 항만물류기획과 박영호 과장님의 축사가 있겠습니다. 안녕하십니까. 해양수산부 항만물류기획과장입니다. 먼저 코로나19 확산으로 인해 온라인으로 진행되는 부산항 유럽 물류 네트워크 세미나에 참여해 주신 여러분께 깊은 감사를 드립니다. 해양수산부와 부산항만공사는 글로벌 물류 네트워크를 확대하고 전 세계에 진출 중인 우리 중소, 중견기업을 지원하기 위해 다양한 해외 진출 사업을 추진하고 있습니다. 그 일환으로 유럽의 선진 항만인 네덜란드 로테르담과 스페인 바르셀로나에 부산항만공사 주도로 물류센터를 확보하고 있으며 올해 하반기에 개장을 앞두고 있습니다. 잘 아시다시피 네덜란드 로테르담은 연간 1,400만 TEU를 처리하는 세계 11위의 주요 항만으로 네덜란드 주요 도시뿐만 아니라 벨기에, 독일, 체코 등 주요 인접 국가로 통하는 관문이라고 할 수 있습니다. 또한 남유럽의 관문이라 할 수 있는 스페인 바르셀로나는 공항, 육로, 철로 등 복합 운송이 가능한 요지에 위치하고 있으며 물류와 여객 기능을 갖춘 종합 항만으로서 성장하고 있습니다. 해양수산부와 부산항만공사는 우리 기업들에게 현지보다 저렴한 임대료로 로테르담과 바르셀로나 물류센터를 제공함으로써 우리 기업의 물류비 부담을 줄이고 경쟁력을 높이는 데 기여하고자 합니다. 오늘 세미나에서는 로테르담과 바르셀로나를 포함한 유럽의 주요 항만과 물류시장 동향에 대한 소개가 있을 예정입니다. 또한 로테르담과 바르셀로나 물류센터 사업에 대한 자세한 설명이 있을 예정입니다. 로테르담과 바르셀로나 물류센터에 관한 많은 관심을 가져주시기 바라며 이번 자리가 유럽에 진출한 우리 수출 제조기업, 물류기업 등의 의미 있는 자리가 되기를 바랍니다. 오늘 참석하신 분들께 건강과 행복이 가득하기를 기원합니다. 감사합니다. 첫 번째 발표로 포스트 코로나 유럽 물류시장 동향 및 전망에 대해서 피럴델 랑겐 교수님께서 수고해 주시겠습니다. Mr. 피럴델 랑겐, turn on your mic and give your presentation, please. Hi, welcome everybody. Good afternoon in Korea. Good morning for the European participants. I'm very happy to share with you a couple of thoughts about supply chain trends in the post-COVID world. This is a very important issue, I think, as all importing and exporting and trading companies are really facing a kind of new logistics environment. So let me go into that little bit in the next 10 minutes. Next slide, please. The first, I think, very clear new challenge is to deal with resilience, to make the supply chains more resilient, to diversify the suppliers, to also diversify the regions from which you supply. And this is all because there have been so many unforeseen external events that really all supply chain managers have experienced firsthand the need for resilience. So that has been COVID, there's been, of course, a big unforeseen event, but also the Suez Canal, also the huge rise in freight rates between Asia and Europe. Some importing and export companies have gone as far as to charter small vessels to bring their goods from Europe to Asia because the prices were so huge. Then on top of that, we also have some scarcity of materials like we see in the automotive industry. And of course, in the whole COVID crisis, all countries have been faced with shortage of medical supplies. And that also has led to kind of huge attention for, okay, how can we find kind of short-term solutions for that? And many countries have been, many companies in many countries have switched their production and so on and so forth. So that really shows you the importance of resilience. So I think most companies move away from high dependence on a specific supplier, on a specific region. And of course, on top of that, they also really invest heavily into digital capabilities
which I will detail a little bit further in the next slide, please. Yeah, I think the new paradigm is develop digital excellence or die. There has been always digital services and digital capabilities in logistics, but now it's really reaching another level. Not so much focused on the internal supply chain, but much more focused on sharing data with others in the supply chain, with the aim to have more traceability, to be able to react better, with the aim to optimize, to coordinate, to bundle. So really, I think across the supply chain, there are so many new platforms emerging and so many new initiatives, that really digital capabilities become the key capabilities. The customer behavior is a key driver of this, and again, COVID has accelerated a trend that we have already seen for a long period, which is the increasing kind of new normal of making digital bookings. And of course, when the booking starts digital, then the whole journey becomes digital. And you know, this has been accelerated so fast that really many consumers stick to their purchasing behavior online, accelerating digitalization. Then on top of that, we have the platform business models. Like in any industry, platform business models disrupt existing supply chains. So a company like Maersk, the largest shipping line in the world, really has expressed this very clearly, saying we don't know who our new competitors will be, but certainly new competitors will emerge, and they will emerge based on a digital business model. So we have to ready ourselves for that. So if this is threatening the position of Maersk, the #1 company in the industry, well, then it threatens the competitive position of all the other logistics service providers as well. So that really is a key part of digitalization, that it disrupts existing business models, and that it really forces companies to think again and think very carefully about how they want to position themselves in digitalized supply chains. Now then, when it comes to the level of capabilities, of course, also here there's a huge transition going on. Even in the warehouses, we see increasing digitalization. Because of this, the kind of digital skills of the workforce become very, very critical. And with that, also the efforts that countries, regions can place in kind of educating the workforce, also the vocational workforce, in digital skills. Let me go to the next, please. Yeah, then the other kind of new normal that is really on the horizon is kind of the zero emission supply chain. You know, this is now, I think, in the boardroom of every major company, and especially companies that have a strong consumer brand to protect, will heavily focus on sustainability, because as we can see in the COVID crisis and then the surge in freight rates, supply chains can really accommodate a lot higher freight rates. They still keep running, and consumers do not pay. So I think it's now increasingly acknowledged that all the supply chain parties will have to work towards zero emission supply chains, in order to remain, let's say, the choice for importers and exporters. Now, there is strong commitment for all the stakeholders, especially the shippers, but also many others. And there is also increasing recognition that it's needed, that there's no other way, that kind of more long-term goals of more delayed ambitions is simply not good enough. And of course, the major challenge in all of this relates to transport fuels. So the whole logistics industry is really moving away from a dependence on fossils as the main transport fuel. And all kind of orders are emerging. Ports are cooperating in this respect. We recently saw an announcement, and there's much more still to come. So really, I also feel that this now has gained a lot of traction, a lot of strength, and from here on, zero emission supply chains become kind of the norm to the target that all the logistics companies will go for. Let me go to the next slide, please.
Then, as the final kind of trend and development to discuss here, there will be new transport technologies and there will be new transport trajectories. So on all of these aspects, the current way of business is not likely to remain that way, but instead through innovation, through new projects, through new initiatives, alternatives will emerge. I think emerge. One which has an obvious relevance for the connection between Barcelona, Rotterdam, and Korea is the Eurasian land bridge, especially with the freight rates at the levels where they are. There is really a huge uptake, a huge annual increase in volumes, and it provides an alternative for many shippers. And the same, arguably, you could say, goes for the Arctic route. And there, Korea is in an interesting position, as you can see on the map here. I'm sorry to Barcelona, but I couldn't place Barcelona on this map. But as you can see, especially to the north of Europe, the Arctic route becomes a real alternative. Now, that's the trajectories. On the other dimension is the technologies, and new technologies will emerge, and that also kind of takes us into the area of let's say some radical innovations. Sailing freight vessels have received a lot of venture capital. One large industrial manufacturer in France has committed to use a fully sailing vessel to export its equipment to Canada and the US. So even things that look a little bit like almost like gimmicks and look small may start to get a larger kind of presence in the industry. Then of course there's automation, where across all transport modes automation is really a huge theme, and many ports are experimenting with this. So this is also on the horizon. And these new technologies are relevant everywhere, but the key area I think that many logistics companies recognize is the last mile. How do you get the products efficiently from the warehouse to the final consumer? That's where a lot of the logistics costs are made. That's where the interface with the customer is. That's where we have the return issues. So especially there, these new technologies like electric, like even like things like drones, like new spatial structures, like pickup stations, all of this is going to be introduced quite rapidly, especially in metropolitan regions that are leading in terms of shifting the metropolitan area to a more sustainable area. Final slide, please. Yes, so where are ports in all of this? Well, I think ports are really in the center of all of this. That's the interesting part. That's what makes this so interesting. And I also think that both Busan and Barcelona and Rotterdam are examples of ports that are, not just a collection of container terminals, but really vital logistics clusters with a lot of logistics activities in there. And therefore they're in the middle of all these transitions, because when it comes to the sustainability transition, they are there producing new fuels, distributing new fuels, enabling new fuels, incentivizing new fuels, enforcing new fuels. So they are really such a key element of the sustainability transition. Then when it comes to hinterland modes, both Barcelona and Rotterdam have a long track record of reducing the dependence on road, also making supply chains more resilient with that, also thinking of alternative sources. So I think overall, really here the key challenge is to see ports as business ecosystems,
where as a company, when you locate in this ecosystem, you get all the benefits that you could associate with an ecosystem. You could think of this, I think, as a choice between a kind of a cheaper location in the periphery, where you basically are more on your own, or think of a location into a vital ecosystem with all the benefits that get associated with that. And I think increasingly, and research, also my own personal research, shown that companies increasingly prefer being located in ecosystems, even though some costs may be higher in this ecosystem, because they get a lot of benefits, because they get opportunities to bundle, to combine cargoes, they get access to clean energy, they will have an availability of cleaner transport options, they will have a strong base of suppliers, companies that can provide them digital services, they have a better workforce, and therefore ecosystems really are the drivers of all of these new developments. And then ports are leading ecosystems, leading logistics ecosystems. So they are really in the middle of all of this. And I think that really is a good bridge probably to the next presentations, because I think it's very interesting to see how ports are evolving and become more oriented on creating additional value in their ecosystems. And Rotterdam and Barcelona certainly in Europe are leading the way in this respect. So I'm very interesting to hear about the new initiatives that they have taken. So this, I think, is the overall perspective on the new trends. Thanks a lot for your attention, and I hope you find this an interesting seminar. Thank you. Thank you for your presentation. 다음으로는 어떻게 로테르담항은 유럽의 허브이자 관문항으로 자리잡게 되었는가에 대해 미스터 데닐 라만스월트 로테르담 항만공사 벌크화물 물류센터 부문장님께서 발표해 주시겠습니다. 해당 발표 자료는 모두 영어로 되어 있는 점 참고하여 주시기 바랍니다. Mr. Daniel Ravensworth, turn on your mic and give your presentation, please. Yes, good afternoon, ladies and gentlemen. And it's a real pleasure for me to be able to address all of you, although I would rather meet you in person. But I'm glad to have this opportunity to explain you a bit more about the Port of Rotterdam, but also go a bit deeper into also what Peter just mentioned in his presentation about ports as well. There's a lot of information to share about the Port of Rotterdam, but I don't want to take too much of your time. So I will start with a short introduction of the port, some facts and figures, our favorable geographical position I will show you, but also the facilities in the port area and our connection to the European hinterland. So I'm not sure whether you're familiar with our port area or not, but let me start by showing you a picture of the port area. Next slide, please. So the port stretches out over a length of 45 kilometers and has 12,500 hectares of land and water. By the different colors in the picture, you see all kinds of activities and all types of cargo being handled. So besides containers, which the port is well known for, we handle also different types of cargo, ranging from dry bulk to liquid bulk and break bulk cargo. And this map shows you also the favorable position of the port. It's directly at the North Sea. So actually there are no draft limitations and no very big tidal differences. On the left side of the map, you can see all the container activities clustered. They are directly at the entrance of the port, directly at the North Sea. So the biggest vessels can be handled very easily. They can come in and go out very easily, also when they are fully loaded. For example, last year we welcomed the largest container vessel with almost 24,000 TEUs on board. Next slide, please. So let me take you into some, well, general, let's say, economical facts and figures of the port.
On a yearly basis, we add a value of 6.2% of the GDP of the Netherlands to the GDP of the Netherlands. We had a throughput in 2020 of roughly 440 million tons of cargo, divided over the different cargo segments, of which approximately 151 million tons of containerized cargo, which is 14.3 million TEUs. And in a normal year, we receive roughly 30,000 seagoing vessels in the port as well. And despite the disruptive impact of the pandemic, we remained 100% operational last year. We had a robust financial result, and we continued to invest in our port infrastructure, digitization, but also in the energy transition. Next slide, please. If I go somewhat deeper into the containerized cargo, you can see, let's say, that the import and export of containers is very well balanced. We are still, let's say, the largest container port in Europe. So that explains also the 14.3 million TEUs. And we saw some things going on in the container traffic in 2020. For example, we saw a large growth in reefer handling, and reefer cargo is now almost 15% of the total number of handled containers in the port. So Rotterdam became a real agro hub, well, since the last couple of years. And also Asia remains the biggest trade flow for containers. And what we also saw was a growth on the South America trade, which explains also the growth in reefer trade, because a lot of fruit and reeferized cargo is coming from South America. Next slide, please. So let me show you some container results of the first quarter. By now we have the year-to-date figures, and what we saw, there's an ongoing increase of container throughput going on in the port. And at this time, we are at an increase of 6.3% in TEUs and roughly 4.7% in cargo. The difference, let's say, in TEUs and in cargo is mainly explained by two reasons. And that is that the number of empty containers is growing faster than the number of full containers. And due to the high prices in the market, also we see that the low value cargo is transported less by shipping companies. On the one hand, because this cargo is less accepted by the shipping lines, and on the other hand, because there's a low margin on these goods and the rates are currently very high, so shipping is not profitable in containers for that matter. Next slide, please. So if we look at how Rotterdam is connected to the rest of the world, you can see that Rotterdam has a very strong position on the deep sea side, 100 direct deep sea port services to 200 different ports. And that is mainly thanks to the geographical position, which is directly at the North Sea. Again, there are no draft limitations, so Rotterdam can accommodate the largest vessels without any problem, 24/7 and fully loaded as well. And especially on the Asia trade, Rotterdam has a strong position with the highest number of weekly services. So in normal times, there are 14 weekly services that have a call in Rotterdam, with a high number of first port of calls, but also last port of calls, which is good for your import into Europe and your export out of Europe. That means an optimal lead time and time to market, which means, again, lower inventory costs, lower financial risk, and higher flexibility. So in fact, your cargo is already on its way to its final destination and into Europe before the deep sea vessel is on its way to the next port of call.
And maybe nice to know for the Korean audience, Hamburg used to be, let's say, the biggest port for Korean cargo, especially for cargo from Busan. But in 2020, Rotterdam took over that position and became the most, let's say, important port based on volume for cargo from Korea, and that is despite the COVID crisis. And as you can see from the figures from 2021, that seems to continue. Next slide, please. Also, Rotterdam is located at the mouth of the main rivers deep into Europe, and this leads to high connectivity via inland waterways. So thanks to our many deep sea, short sea and feeder connections, combined with excellent intermodal connections within Europe, and that is not only by waterways, but also by road and rail, the Port of Rotterdam can act as a real gateway to and from Europe for your cargo. And on this map, you can see that we are in the heart of the European trade between the three largest economies of Europe, and that is the UK, Germany, and France. So this results in a reach of roughly 500 million consumers within 24 hours of inland or short sea transportation. So it's not strange actually that the major international players in agro-food, fashion, consumer goods, chemical and e-commerce are already located in the Rotterdam region. And not surprisingly, all major logistics service providers are present here and of course can help with your logistics challenges. Next slide, please. Well, this picture is an overview of the latest big expansion of the port, the Maasvlakte 2 area. And not only all deep sea container terminals are clustered here, but within the red circle, there's also our latest expansion of the distribution parks in the port of Rotterdam, Distripark Maasvlakte West. So right next to the deep sea container terminals with all advantages coming from that. And within that red circle, that is also where Busan Port Authority will open its new warehouse pretty soon. Next slide, please. The Corona crisis, because this picture shows you, let's say, all the other distribution parks within the port of Rotterdam. And what I wanted to show you with this picture is that the crisis, the COVID crisis, has no, let's say, impacts on the projects, the plans, and the investments made in the port to build out the port's infrastructure. So that is not only, let's say, from the Port Authority side, but also from private companies investing in the port. So, for example, we have added extra capacity for distribution and warehousing in the port. Not only in the new area, but also in existing area, we let's say redeveloped old warehousing into new warehousing as well. And one of the examples I showed you already is the investment in Distripark Maasvlakte West, that is within the yellow triangle, where Busan Port Authorities is constructing its new warehouse and will open up soon. This new area, this Distripark Maasvlakte West, is very well connected to road and of course rail and water, and is perfectly located for large-scale distribution and setting up logistics operations for distribution in and out of Europe. Next slide, please. As Port Authority, and that is, let's say, also referring to what Peter just mentioned about not only investing in nautical infrastructure, but also in the rest of the ecosystem of a port. And we as Port Authority believe it's important to invest, let's say, in abilities to grow. So we do not only invest in physical infrastructure, but also in process optimization, digital infrastructure, and smart services. And as you know, for a long time, Rotterdam has been the largest port of the world, but we are no longer that for several years already. But we try to be the smartest port in the world.
And digitalization is an opportunity, especially in these times, to be the smartest port in the world. And with our subsidiary Portbase, that is a digital, let's say, port community system. Let's say we try to bring parties together and to make them share data also. And this picture is just an indication, let's say, of the scope and the different types of players, let's say, within that digital ecosystem, and that results in several supply chain specific benefits. For example, it became a one-stop shop for automated information exchange. And on the other hand, all governments and related processes are connected into, let's say, this digital platform. The community also uses standard messages and procedures throughout the ports. So that is throughout the Netherlands. But also, like I just mentioned, sharing and reuse of data improves data quality. Next slide, please. So this is a screenshot of one of the examples, let's say, we developed together with Portbase, and in cooperation with them, we develop different application and APIs so users of the port can optimize their supply chains. And one of them, one of those applications is Cargo Tracker. And Cargo Tracker is a track and trace application, so like that currently includes vessel and container data for import containers via the port of Rotterdam. It's possible so to trace the container from expected arrival of vessel in Rotterdam to the gate out at the container terminal. So this is one of the examples of, let's say, being a smart port and investing in digitization. Next slide, please. So port infrastructure, digitization, and connectivity of the port, of course, they are very important requirements for a port to be considered as a gateway port. But also a favorable business climate is crucial to gain and maintain that position. And the business climate in the Netherlands provides, let's say, this favorable climate. And the Netherlands provides tax-friendly arrangements like VAT deferment, bonded warehousing, or fiscal representation, which all facilitate trade and bring down administrative burden for companies that use the Netherlands as point of entry for their goods into the EU. So it goes a bit too far, let's say, to go deeper into this. But of course, if you're interested, I would be more than happy to send over information on these topics. So to sum up, next slide, please. Why Rotterdam is good positioned and well positioned as your hub and gateway, let's say, into Europe. Well, first of all, we have the largest multimodal hub, and there are excellent connections via short sea, road, and rail, and inland waterways to the main European markets, and therefore close to manufacturers and consumers. Also, there are 14 weekly services between Asia and Europe, of which all 14 have a call in Rotterdam. So very favorable also for especially the Korean cargo. And what is, well, mainly and most important, maybe we work together with market parties, let's say, to make your supply chain more efficient and transparent, and to be that real gateway into Europe. So I think this was my last slide. So thanks for your attention, and on to the next speaker. Thank you for your presentation. 세 번째로는 바르셀로나 항만공사 부사장이신 미스터 산티아고 가르시아 밀라께서 남유럽과 북아프리카 진출을 위한 최적의 항만 바르셀로나항이라는 주제에 대해 발표해 주시겠습니다. Mr. Santiago Garcia Milla, turn on your mic and give your presentation, please.
Sir, your microphone is still on mute. It's now okay. Is that fine now? With the Yeah, we can hear you now. Sorry. No, I just was saying good morning, good afternoon to everybody, and it's a great pleasure to be with all of you, and especially surrounded by my colleagues from the Port of Busan and Port of Rotterdam. As you well know, are one of they are on the top ranking of the ports in the world, and we are a little bit much smaller than all my colleagues, but in any case, we are in the Mediterranean, and we are offering a complementary solution to get into Europe through the Southern European area, right? So next slide, please. Here, we have been writing you where we know why Busan, of course, we know why Rotterdam, of course, but why also Barcelona on this project, North Europe, South Europe, to be covered by the Korean companies. So you have here certain figures. Barcelona itself and its region, Catalonia, it's one of the main industrial consumption area in Southern Europe and the Mediterranean, together with the north of Italy. We understand as well that, that Barcelona is the second European port city more attractive for logistic investments. That's a reality after Rotterdam, and the fourth European city for innovation. And our Catalonia region is the first Spanish region in terms of GDP, nearly 20%. Here, when you have the GDP, this 15% is around the port area. I mean, only 25 kilometers around the port. When I express the whole region, it's much higher. But surrounding our port, we have 15% of the GDP and 30% of the Spanish international trade. Also, we have to say that our region is the first one in Spain for import-export activity, for the export activity, and especially for the high value of goods that we are handling in our area. So you can have here different companies, well known all over the world, that they are located surrounding our port, taking advantages of this infrastructure and this position that I already informed you. As you can see here, the location in Barcelona, together with very close to France, we are only 200 kilometers away from France, 600 from Madrid, also all the Paris region. Also, we can move to Italy and to the Northern Africa. So you have the picture here. And we have this industrialized specialization, sectorial clusters, and powerful partnership opportunities. Next slide, please. So besides of these vital logistic clusters, so very active, very innovative, very active, I would say, on all these aspects, we have the location. We have here a map of the port of Barcelona. You could see very well that we are totally an artificial port, quite similar to many other Mediterranean ports. We are not in any river delta, so we had to build all our port in top of the sea. So here you have the picture. But the location we are looking, and we are going to work with our colleagues from Busan as the southern gate for the Korean import and export activities for the Southern Europe. You can see here on red. So this is the location of the warehouse. You can see that is just a couple of meters, with 100 meters, 200, 300 meters from the Hutchinson Best Terminal. So it's a beautiful location just behind one of the most active and let's say innovative terminal in the world. It's a very new one called Hutchinson Best, and also you can see at your left-hand side the name airport. So we are very close to the airport, we are very close to the container terminal, and also with all railway facilities to connect that area with anywhere in Southern Europe, in the
Iberian Peninsula, Portugal, Southern Europe by train. So this red parcel is inside the port. And this is one of the most, what you see here, South Port, South BCN, is one of the most important logistics activity zone in Southern Europe. It's the bigger cluster in Europe of nautical and leisure activities, innovation hub for startups. You can check the Pier 01, 2 5-star hotel, biggest cruise terminals in Europe. That means that our port, as you can see here, is extremely diversified port. So we have containers, we have car industry, we have cruise facilities. As you know, on that we are very well positioned, and solids and liquid bulks, so we can offer a complete range. And I will say this is one of the most diversified ports in the world, even from the 2 5-star hotel to a big container terminal. So we have a little bit of everything to offer great solutions for all the companies coming over. And also airport connectivity, that's good, especially for cargo, to complement cargo in case there are cargo that is not heavy, that is low volume, low weight, and high value. And that can be extremely well incorporated through air freight. Next, please. Just to the Korean export traffic to Southern Europe, we have made some figures here. You can see that when it comes to Korean export traffic to Southern Europe, Spain ranks the second country behind Italy. Italy's first, and France follow Spain, right, for receiving those export flows. And Barcelona is already, so, and we want to maintain that in the future and make it grow, is the first Spanish port which channels 53% of the container Korean exports to Spain. And main products are chemicals, machinery, electronics, and each time we can see more opportunities for cosmetics, solar panels, for instance, to make you an example. So we are not only these warehouses for Spain, no, we are thinking about South Europe. Next one is to show, the next slide please. We'll be showing you that we are very much involved with that project as well, that we are preparing a trade mission that is going to take place very soon in October, ending of October in Korea, 26, 29. So every year we make a trade mission together with our community, all actors from stakeholders and so on. Around 60, 70 people. We are moving every year to a different country, led by the Port Authority. And this year, we are going to make it to support that project as well in Korea. Next one, please. And this, you will see in this, there are a lot of different activities talking about how we manage the import-export activities with Korea. Next one, please. Okay, here you have an excellent location for connectivity. Already, we were saying that Barcelona and the Nautic, Peter was talking about the north route, right, and the Suez Canal. And we have been roughly calculating, and Barcelona, Rotterdam, it's nearly 3,500 kilometers by sea. Right, so if we make this comparison, what Peter was saying, it's great to see that the north route will be an excellent solution for the northern European countries, and the Suez Canal route, the current one, the existing one, will be a great solution for South Europe. So that will be complementary. So we are thinking about that, and I think it's a good solution for Korean companies to have the two gates, Southern Europe and Northern Europe, and also the North route is not killing the Suez Canal route, by the way, so it's reinforcing. And also on way of sustainability, so it's a good solution for both situations. So we are an excellent location to attract traffic, maritime lines all over the world, Asia, Mediterranean, North Africa, and the bridge to South America, a very important thing as well, as you know, for culture and historical links within South America. We can bring you a lot of opportunities from Korea to certain areas in South America, and also North
Africa, that it's, of course, at the south of the Mediterranean basin that we can serve very easily. In relation to Korea, we have, of course, weekly maritime regular container services connecting Busan and Barcelona with a transit time, with a good transit time of 33 days. And we also offer a very good maritime connectivity for car carriers, for all the car industry. We have a big Volkswagen set car plant here in Barcelona, so we are very much working with car import-export. So 2019, we were reaching 700,000 cars import-export activity. So we are also specialized on this type of business, not only for containers, also for cars. So we can offer this good connectivity. And then we offer good connectivity by sea, by road, and by train to distribute Spain, Portugal, Italy, France, and also Morocco, Algeria, and Northern Africa. Without forgetting that our airport, that is a couple of kilometers away from us, just 10 kilometers away, also connects Korea with Barcelona. And that can be a complementary use. And we have been checking that sometimes some companies, if there is a problem with the supply chain for any particular reason, and they need some car components, for instance, for the industry, or they need an urgent supply to be supplied, then they can use the air freight with this complementary activity. And that's every day more and more, especially for high value products with a low weight and a low volume. That's a very excellent complementary thing for all of you. So car carrier service, you can see here that we are operating Hercauda Liners, Valenium, and Nissan Motor Car Carrier. Okay, next please. The next slide is showing you how to distribute Southern Europe and Northern Africa. And we can provide you some examples of international brands here, very well known, of course, Mango, Inditex, Zara, SEAT, Amazon, etc., of international brands for different sectors, automation, electronics, e-commerce, fashion, retail, which distribute their products from Barcelona to Europe, to European countries, to the Northern Africa. So an example, IKEA imports from Asia and by rail from Barcelona to Tarragona and warehouse all over Spain and Portugal. Amazon as well imports from Asia and from warehouse next to our distribution, our port. It makes all distribution to Spain and Italy with ferries. We have a daily service, as you can see here in the map. I will show you later on, with Italy, with a very good connectivity. Jinko, a Chinese solar panel company, by train from Barcelona, and also Decathlon imports from Asia. They have a huge warehouse in our port, and they distribute all over Europe, especially in the southern part of Europe. Next slide will show you, next slide please. That will show you, as you can see, the connectivity on the seaside, right? We have been on the slide before talking about the railway connectivity directly to Europe. I have to say before that Barcelona is the only port in Spain, because the gauge, the Spanish gauge, is different than the European gauge on the railway connectivity. So it's the only port connected directly. We don't need to change at the French border any train, so we can go through France directly from all our terminals in the port. So of course our warehousing close to our terminals. And this is a great advantage to be delivered to France, Germany, Italy, and so on by train, or the Iberian Peninsula and Portugal. By sea, short sea shipping services, thinking about transport services and cost. Barcelona offers daily ferry connections used by trucks with main ports in Italy and North Africa. In about 18-20 hours, your container truck can reach Rome, Genoa, or Tangier, to make you an example. And at a very competitive prices. So you can see here some examples that we have put on the bottom line. Is just an example. I mean, it's not a quotation. Of course, it's just an average of different examples, because we are not providing directly those services. Of course, there are the logistic service providers, and those are
approximately to make you and to give you an idea about the cost. So also track distribution is easy and efficient from Barcelona, cheaper than in any other European countries. Next slide, please. Also, we can provide, when it comes to rail, as you may know, Spain has a different gauge, so gauge from European Union countries. But from 2020, I already told you, Barcelona is the only port connected. So we offer more than 30 rail connections with Zaragoza. Zaragoza is on the way to Madrid. And we are also managing ourselves. We are very much involved in the inland terminals, railway inland terminals, to take care of your container to the final destination. So we are not finishing our activity. Myself, for instance, I'm CEO of the Zaragoza inland terminal, that we are handling a lot of cargo from our port on the way to Zaragoza and the rest of Iberian Peninsula to Madrid as well. So we are very much involved to take care of that. Next slide, please. It's and just to finish a bit with this presentation, remember that Barcelona logistic community is formed by a high-level logistics operators, providers, and specialized services for your goods, transportation and distribution services, warehousing services, so we can provide fulfillment, postponement, repackaging, transformation, cross-docking, etc., e-commerce, electronics, fashion, chemicals, among others. So all this is specialized cluster. And you can see here a range of prices of logistic services provided from Barcelona, but again, as an estimation, it's not a quotation, please, just to have you an idea so that we are extremely competitive on all our aspects. And next, just for 1 minute, you will see a video that I please ask to be shown, showing you some issues regarding customs and other formalities that we are also taking care of that. So can you put the video? Thank you. Good morning. I'm Manel Anguren, an international trade consultant based in Barcelona. I believe that Korean companies that want to install or use the port of Barcelona have many incentives to do so. Besides the logistic environment of Barcelona, the best of Spain without any doubt, we must add the agility and security offered by the legal framework in the European Union and in Barcelona in particular. Customs legislations make it easier for non-resident companies in the European Union to operate easily at a customs level through the tool of fiscal representation for those who want to deliver goods with the delivery duty paid Incoterm. On the other hand, it's also interesting to know that the area of Port of Barcelona offers the possibility to positioning goods in the European Union through bonded warehouse. Korean companies can move their goods to Barcelona without the need of having a fiscal representative or carrying out any legal or tax formality. It's sufficient to use a bonded warehouse and make the sale inside it. As a duty-free zone, the goods are sold to the customer located in the European Union. After, the European Union company acquires the goods and is the owner. It will remove the goods and pass the customs and quality controls. This possibility of selling the goods with Incoterm DIP makes it possible for non-European company not to be exposed to having to know the EU legislation, but to bring the goods as close as possible to their customers. Knowing these legal benefits, it's very useful for non-European companies that want to export or import to the European Union. In the environment of the Port of Barcelona, you will be able to find the necessary advice to facilitate international trade. Okay, thank you very much. Conclusions, 3 words for that. In conclusion, I would like to highlight the following advantages on distribution Southern Europe from Barcelona. Capacity to serve different countries in Southern Europe and North of Africa by road, rail, and vessel in 24-48 hours. Namely, Spain and Portugal, Italy, Morocco, and France. Those are the main
destinations that we can serve in this 48 hours. It's a huge market. Second, competitive transport and logistic costs compared to other Western European countries. High specialization of logistic operators in different sectors, electronics, e-commerce, chemicals, fashion, automotive. That fits very well with the Korean industrial activity. And third, warehouse location, located inside the port and a few hundred meters from Hutchinson West terminal, automated and extremely productive terminal that reduces substantially the cost and transportation cost. Also, I said, close to the airport and close to railway facilities. So for my dear friends and dear Korean companies, our aim is to add value to the traditional logistic chain, to build up an innovative logistic chain or supply chain end-to-end, to add a lot of services, to add digitalization, to add connectivity. My colleague from Rotterdam was talking about port-based, so we are also putting a lot of services on our port community system, porting in that case, to offer you an excellent solution from Korea to Southern Europe. And we wait for you here with a lot of aim, and we would like to explain you personally that in Korea in the next coming October month. So thank you very much for your attention. Thank you. Thank you for your presentation. 마지막 발표로 박호철 부산항만공사 글로벌 사업단장님께서 부산항 유럽 진출 물류 사업 소개가 있겠습니다. 네, 여러분 반갑습니다. 방금 소개받은 부산항만공사 박호철 글로벌 사업단장입니다. I'd like to especially give thanks to Port of Barcelona, Port of Rotterdam, attending this seminar from very early morning. 이게 지금 저희들이 바르셀로나하고 로테르담과 지금 대한민국을 3개국을 연결하는 이런 세미나가 되겠습니다. 체크를 해보니까 한 150여 분이 여기에 참여를 해주시고 계신데 대단히 감사를 드리겠습니다. 사실상 오늘 세미나는 이 북유럽과 남유럽의 물류 거점을 확보하기를 희망하는 기업에 많은 도움이 되는 시간이 될 것으로 저희들이 생각을 하고 있습니다. 앞서 발표에서 이미 바르셀로나, 로터담에서 이 항만의 전략적 가치에 대해서 충분히 소개를 했고 각 항만이 가지고 있는 우리 코리안 어카운트에 대한 여러 가지 베네핏에 대해서 충분히 설명이 된 것 같습니다. 저는 오늘 이 시간을 통해서 간단하게 저희들이 현재 추진하고 있는 로텔담과 바르셀로나 항만에 건설되고 있는 또는 운영 예정인 이 창고에 대해서 설명을 좀 드리고자 합니다. 네, 다음. Next. 부산항만공사는 여러분들 다 아시는 바와 같이 대한민국 제1의 항만 공기업이고요. 부산항을 운영, 개발하는 것이 주요한 목표가 되겠습니다. 재무 현황은 상당히 양호한 걸로 이렇게 되어 있고요. 자산이 6조 4,700억. 그리고 이제 저희들이 수입을 보시면은 임대료와 항만시설 사용료가 대부분을 차지하고 있습니다. 바로 이런 이유가 저희들이 수익의 다각화 차원에서 해외 사업을 하는 그 이유도 대단히 중요하다고 생각이 됩니다. Next. 부산항만공사 사업 영역입니다. 앞서 제가 설명드린 바와 같이 항만 운영 개발, 재개발, 배후단지 개발 및 관리가 메이저 사업이고요. 우리가 이제 해외 사업, 친환경 항만 디지털화를 현재 추진을 하고 있습니다. 오늘 저희들이 여러분들께 소개해드리고자 하는 우리 유럽의 이 물류센터에 대한 이 해외 사업 목적 및 배경을 간단히 설명을 드리자면은 우리 기업의 글로벌 경쟁력 강화 및 부산항 물류 거점 확보를 저희들이 이 해외 사업을 추진하고 있는 목적으로 현재 두고 있습니다. 두 가지 아주 또 중요한 하나의 태스크를 보자면은 우리 물류 기업 및 중소화주의 경쟁력을 제고하는 이 점 역시
저희들 부산항 해외 물류 네트워크 확대 못지않은 굉장히 중요한 사업의 하나의 목표가 되겠습니다. 넥스트. 다음은 이제 부산과 유럽 주요 국 간의 물동량을 설명해 드리고자 합니다. 뭐 그래프에서 보시는 바와 같이 유럽 시장은 부산항 전체 물동량의 현재는 약 7%를 차지하고 있습니다. 이것은 뭐 7%가 상당히 작은 양처럼 보이지만은 워낙 이 부산항 물동량이 크기 때문에 상대적으로 좀 낮게 비춰지는 그러한 경향이 있는 것으로 보이시네요. 국가별로 보자면은 독일, 네덜란드, 이탈리아, 슬로베니아, 스페인 이렇게 해서 저희들이 물류 창고를 가지고 있는 이 두 개국이 현재 유럽, 부산항 유럽 간의 2위와 5위 이렇게 물류의 비중을 가지고 있습니다. 넥스트. 다음은 이제 부산과 유럽 항만별 물동량을 보여주고 있습니다. 로텔담이 현재 가장 많고요. 그 다음에 함부르크, 코퍼, 앤트워프, 제노와, 바르셀로나 이렇게 해서 로텔담과 바르셀로나가 각각 부산항과 유럽 항만 중에서는 1위와 6위에 현재 위치하고 있습니다. 넥스트. 다음은 이제 오늘 세미나의 주요 주제인 로텔담 물류센터와 바르셀로나 물류센터에 대해서 간단히 소개를 드리겠습니다. 로텔담 물류센터는 로텔담 항만 배후단지 마스블락테 서측에 위치하고 있고요. 사업의 방식은 로텔담 항만공사로부터 저희들이 부지를 임차를 받아서 이 물류센터를 직접 건립한 후에 그 다음에 이 물류센터를 절반은 반 임대를 주고 절반은 저희들이 직영을 하는 이런 시스템으로 이제 구성이 되어 있습니다. 현재 저희들이 그 바르셀로나 항만공사하고 약정된 그 협의사항에 의하면은 1월부터 71년 1월까지 50년간 부지 임대 계약이 현재 맺어진 상황이고요. 만약에 이제 이게 저희 예정된 대로 공사가 진행이 된다면은 올 연말에 로텔담 물류센터는 완공 및 즉시 운영에 들어갈 예정입니다. 넥스트. 이 그림은 앞에서도 아마 충분히 설명이 된 것 같습니다. 마스블락테 측에 위치하고 있고요. 바로 대서양 연안에 아주 멋진 곳에 위치하고 있다 이렇게 보여집니다. 넥스트. 최근 6월 18일 날 촬영된 로텔담 물류센터의 사진입니다. 올해는 뭐 우리 물류센터 못지않게 한국과 네덜란드 정부 간에도 상당히 의미가 있는 한 해입니다. 한 네덜란드 수교 60주년이 되는 올해고요. 저희들이 조금 여러 가지 이 사업을 굉장히 좀 이렇게 좀 빨리 서두르는 이유 중에 하나도 이 한 네덜란드 수교 60주년 기념의 해에 멋진 이러한 물류 시설을 완공을 해서 양국가 간의 이런 그 친선과 물류의 협력을 과시하고자 하는 그런 이유도 있다는 점을 여러분들께 말씀을 드리겠습니다. 넥스트. 로텔담 물류센터의 지금까지의 추진 경과입니다. 쭉 설명되어 있지만은 20년 작년 10월에 부산 항만공사 네덜란드 법인이 설립이 됐고요. 올해 2월 달에 로텔담 물류센터가 착공이 이제 되었습니다. 앞서 설명드린 바와 같이 로텔담 물류센터는 올 12월 또는 약간 앞서 저희들이 개장 및 운영에 들어갈 예정입니다. 넥스트. 다음부터는 이제 로텔담 물류센터의 강점을 설명을 드리겠습니다. 뭐 한 10가지 정도 상당히 길게 이렇게 되어 있는데 제가 볼 때는 1번, 2번이 굉장히 중요하다 이렇게 생각이 되네요. 시장 평균 대비 저희들은 저렴한 이용료를 제공을 할 생각입니다. 약 한 10에서 15% 정도 저렴한 이런 이용료를 저희들이 제공을 하는 이유는 저희들이 물류센터를 건설하는 주요한 이유 중에 하나이기 때문입니다. 저렴한 물류센터 이용료를 바탕으로 해서 고객 맞춤 물류 솔루션을 제공을 하는데 이것은 우리 물류센터의 임대인이자 임차인과 동시에 저희들로부터 위탁 운영을 하게 되는 삼성 SDS의 그러한 아주 우수한 물류 솔루션이 제공이 될 예정입니다. 여러분들 우리 삼성 SDS에서 하고 있는 첼로 많이 들어보셨죠? 이 삼성 SDS 첼로 플랫폼이 이 로텔담 물류센터에 직접적으로 적용이 되어서 이 센터를 이용하는 많은 우리
화주들에게 훌륭한 물류 솔루션 서비스를 제공할 것으로 생각이 됩니다. Next. 보세구역 운영 및 제공, 관세 통관 서비스, 뭐 이런 점. Next. 5번, 6번도 있죠. 고객 맞춤형 물류 서비스를 제공하고 경쟁력 있는 육상 및 바지 운송도 저희들이 제공을 할 겁니다. 다음 페이지, next please. 그리고 또 우리 물류센터 안에는 이 센터를 이용을 하고자 하는 우리 기업 대상에서 사무 공간도 저희들이 무료로 제공을 할 예정입니다. 그리고 이제 우리 타파 기준의 보안 설비도 충분히 구축이 될 예정이고요. 어쨌든 아마 제가 짐작컨대는 우리 마스블락테에서 건설 및 운영되는 이 물류 창고 중에서는 가장 훌륭한 이 물류 솔루션과 물류의 인프라, 세이프티 이런 점들이 아마 즉시 가동이 될 것으로 생각이 됩니다. Next. 9번째, 10번째 이렇게 되어 있네요. 친환경 물류센터 인증 이렇게 되어 있습니다. 저희들은 이 브리엄이라는 이러한 그 인증계 제도가 있는데요. 여기서 저희들은 아웃스탠딩 최고점을 저희들이 획득할 목표로 가지고 있습니다. 아시겠지만 네덜란드는 굉장히 환경에 대해서 엄격한 기준을 적용하는 이런 항만입니다. 저희들이 여기에 부응하는 이런 모든 시스템을 저희들이 갖출 예정입니다. 그리고 10번째 역시 물류센터의 접근 효율성을 저희들이 향상을 시킬 것입니다. 여기까지가 이제 로터담이고요. 다음번에 바르셀로나에 대해서 제가 설명을 좀 드리겠습니다. 아까 바르셀로나 보니까 우리 스페셜 컨설턴트 분께서 충분히 설명도 됐고, 특히 우리 포르투 바르셀로나의 산티아고 밀라 우리 부청장님께서 상당히 좋은 점도 많이 설명드렸기 때문에 제가 또 부언한다는 게 의미가 없을 것 같다는 이런 생각이 드네요. 간단하게 이 물류센터의 개요에 대해서 설명을 좀 드리겠습니다. 이 바르셀로나 배후 물류단지가 위치하고 있는 것은 잘포트라는 곳입니다. 혹시 뭐 가보신 분들은 아시겠지만 이 잘포트는 바르셀로나 항만 중에서도 우리 그 허치슨 포트 바로 후면에 위치하고 있는 굉장히 인프라가 양호하고 지리적인 조건이 잘 갖춰져 있는 이런 항만입니다. 저희들이 운영하게 되는 이 바르셀로나 물류센터는 5만 스퀘어미터입니다. 저희들이 내년 1월을 운영 목표로 이제 두고 있고요. 일단 기본적으로 20년간 이렇게 시간을 두고 있습니다. 저희들이 바르셀로나 오늘 이 사업 설명을 하는 목적은 하나의 키포인트는 두 가지가 있는데요. 저희들이 옆에 아랫부분에 지도를 보시면 존 A, 존 B 이렇게 되어 있지 않습니까? 존 A는 현재 한국의 운영사를 저희들이 선정을 해서 한국의 운영사가 운영을 하게 되어 있고요. 존 B는 글로벌 물류기업이 운영을 하게 되어 있습니다. 그래서 오늘 이 사업 설명회의 어떤 두 가지 방향은 존 A의 운영사를 선정하기 위한 하나의 이런 설명회도 되어 있고, 또 존 A 및 존 B도 역시 저희들이 존 B가 이제 6 모듈로 되어 있지만은 여기에 한국의 어카운트를 위한 특별한 이 에리아를 저희들이 확보할 예정입니다. 그래서 만약에 운영사로 선정이 되지 않더라도 존 A 및 존 B의 부분적으로 사용할 수 있는 우리의 화주 기업을 위해서 저희들이 정보를 제공을 하게 됩니다. 이 바르셀로나 물류센터는 부산 항만공사하고 바르셀로나 항만공사가 각각 51대 49%의 지분을 투자해서 SPC를 설립하고, 이 SPC가 이 땅의 주인인 그 실사라는 곳으로부터 임차를 받는 이런 구조로 되어 있죠. 그래서 이 바르셀로나 물류센터가 가지고 있는 하나의 상징적인 의미는 전 세계에서 유일하게 처음으로 양포트 오소리티 간의 협력 사업이다. 이런 점에 있어 가지고 상당히 큰 의미를 두고 있다, 이렇게 보시면 될 것 같습니다. 넥스트. 이 그림은 뭐 바로 앞에서 제가 설명드린 바와 같이 바로 앞쪽에 우리 터미널이 보이시죠? 이게 이제 허치슨 포트가 운영하고 있는 이제 이 터미널이고요. 터미널에서 가장 가까운 이런 항만입니다. 그래서 물류센터입니다. 그래서 바르셀로나는 뭐 여러분들 잘 아시는 곳이니까 지도를 한번 보시면 될 것 같습니다. 이것은 이제 지금 이 바르셀로나 물류센터는 로텔담은 현재 저희들이 건설을 하고 있지만 이것은 건설하는 게 아니고
기존에 운영하고 있는 그 데카트론이 이전을 하고 여기에 저희들이 들어가는 곳입니다. 데카트론이 굉장히 큰 제가 알고 있는 이 스포츠웨어라든지 이런 그 아웃도어 그 품목에 대해서 아마 이 디스트리뷰트도 하고 판매하는 이런 기업입니다. 이 기업은 현재 좀 더 넓은 이 스페이스가 필요해서 다른 곳으로 이전하고 저희들이 이제 이곳으로 들어가고자 합니다. 넥스트. 추진 경과 및 향후 일정에 대해서 간단히 다시 한번 말씀을 드릴까요? 작년 9월에 저희들이 양항만공사 간의 사업 추진 MOU가 체결이 됐습니다. 그리고 오늘 저도 방금 사인을 하고 왔는데 합작 투자 계약서 체결이 이제 6월 말부로 되고 아마 오늘 밤 자정이 지나면 이 합작 법인이 설립과 동시에 이 가동이 되는 이런 지금 시점에 와 있습니다. 저희들 계획된 바에 의하면은 올 8월 달부터 11월 사이에 이 바르셀로나 물류센터의 운영사를 선정을 하고자 합니다. 관심 있는 분들은 이 이전이라도 저희들 해외 사업실과 밀접한 이런 그 서로 상담을 통해서 많은 관심을 가져주시기를 바라고요. 올 12월 달에 물류센터가 예정대로 개정이 되겠습니다. Next. 예, 이것은 앞서 제가 설명을 드렸죠. 총 8개 모듈로 구성이 되어 있고 창고 면적은 약 48,000 스퀘어미터 이렇게 이제 되어 있습니다. 이 중에서 2개 모듈에 대한 운영사를 저희들이 선정을 하고자 합니다. 선정은 인터내셔널 비딩이 아닌 한국 내에서 선정을 하고자 하고요. 뭐 운영사로 선정이 되지 않았더라도 바르셀로나의 물류의 어떤 이 스페이스가 필요하신 분들은 존 A에 있는 존 A 또는 존 B의 특정 부분을 이용을 하시면 될 것 같습니다. Next. 바르셀로나 물류센터 강점 역시 뭐 로텔담도 제가 설명드렸지만은 아주 저렴한 이런 그 임대료 이 점이죠. 이것은 저희들이 사실상 대폭적으로 이렇게 한 것은 바르셀로나 항만공사 같은 항만공사의 아주 큰 양보와 또 이해가 상당히 많이 작용이 된 것 같습니다. 바르셀로나 항만은 뭐 여러분들 아까 설명도 들었겠지만은 남유럽의 관문항이자 우수한 이런 그 물류 인프라가 갖춰져 있죠. 국내 화주들의 물류센터 이용 수요는 높은 반면에 국내 기업의 물류센터 진출 현재 전무한 이런 상태에 있습니다. 저도 상당히 좀 그 데이터를 보고 약간 좀 놀라운 그런 상황이었는데 아무튼 지금부터라도 여러분들이 좀 많이 관심을 가지고 좀 진출을 하기를 원합니다. 우리 바르셀로나가 좀 어려운 점은 사실상 이 스페인 내에 있는 또는 그 인접하고 있는 항만에 비해서 임대료가 좀 비싸다는 이런 점인데요. 그래서 아무튼 저희들이 약간 좀 높게 있지만은 저희들이 여기에서 조금 좀 더 많은 그 디스카운트를 하려고 하고 있습니다. 그래서 저렴한 임대료를 바탕으로 해서 한국 물류기업의 비용 경쟁력을 확보하는 이런 점이 굉장히 중요한 점이 되겠습니다. Next. 그다음에 이제 뭐 바르셀로나 물류 강점은 뭐 아까 앞서 임대료도 싸겠지만은 제가 볼 때는 이 두 번째도 굉장히 중요한 것 같습니다. 이 JV가 물류기업 마케팅 활동을 지원한다. 그러니까 이게 바르셀로나 항공사하고 우리 부산 항공사 양 항만관이 직접 이 물류기업에 대해서 화물을 위치할 수 있도록 지원해 준다. 굉장히 이것은 파격적인 하나의 베네핏이다 이렇게 생각이 되고 있습니다. 왜냐하면은 지원을 해주는 이 주체가 사실 공기업이다 이런 점이 있어가지고 그 신뢰성은 전혀 의심할 바가 없는 이런 점이 되겠죠. 남유럽 진출 국내 하주 대상으로서 계속 저희들이 지원을 하겠습니다. 물류시장 조사를 지원하고 현지 법인 설립 시 안정화가 될 수 있도록 지원을 하고자 합니다. Next. 이제 뭐 마지막 페이지인 것 같습니다. 공기업의 신뢰도, 뭐 신속한 피드백, 원활한 의사소통 이렇게 되어 있습니다. 제가 이 사업을 최근에 추진하면서 한국의 아주 유수한 이 전자 회사를 하고 어떤 미팅을 했는데 지금 저도 사실 상당히 좀 이게 깜짝 놀랐던 부분들이 이 물류가 현재 부산항에서 출발하고 있는 이 물류들이 발렌시아에서 마드리드로 가서 다시 800km 떨어져 있는 이 바르셀로나로 돌아오는 이런 역물류
현상이 있다는 걸 보고 저도 왜 이런 그 현상들이 아직까지 개선이 안 됐느냐 이렇게 생각을 했고, 몇몇 우리 운영사를 마케팅하는 과정에서 제가 그런 부탁을 들었습니다. 왜 우리 최초의 어떤 이 바르셀로나 도어 서비스 프로바이더를 될 생각이 없느냐. 즉 말해서 지금은 이제 발렌시아에서 내려서 마드리드로 창고에 쌓았다가 다시 이제 바르셀로나까지 800km 떨어져 있는 이런 점이에요. 우리 바르셀로나는 항만의 인프라도 상당히 훌륭하고, 또 여러분들이 적극적으로 관심 가진다면 저는 우리 특히 3PL 하는 우리 NVO라든지 이런 분들은 충분히 저는 가능성이 있다 이렇게 생각이 됩니다. 그 이유 중에 하나가 바로 전체 앞에서도 설명되어 있지만은 제가 파악한 바하면은 바르셀로나 전체 이 물동량의 3분의 1이 마드리드 쪽이고 3분의 1이 바르셀로나, 나머지 3분의 1이 기타 지역입니다. 그래서 우리가 만약에 물류센터뿐만 아니고 바르셀로나를 통한 이런 그 물류를 개척한다는 이런 차원에서는 상당히 중요한 하나의 랜드마크가 되고, 이게 하나의 코너스톤, 즉 말해서 새로운 심할점이 될 것으로 저는 확신을 하게 됩니다. 오늘 이제 예정보다 사실 그 시간이 좀 많이 됐네요. 지금 이 시간은 이제 Q&A가 이렇게 예정이 되어 있습니다. 저희들이 4시에 시작돼 가지고 1시간 한 20분 정도가 경과가 됐습니다. 지금 어떻게 우리 Q&A가 질문이 좀 들어와 있습니까? 그러면은 시간이 어떻게 되나요? 저 실례합니다. 예, 우리 뭐 예, 질문이 있는데 여기 그 예, 랑겐 박사께 그 질문을 드려도 되겠습니까? 어떤 분께 드린다고요? 닥터 랑겐, 미스터. 닥터 랑겐. 아, 랑게님이 그 스케줄이 있으셔서 이게 나가 보셨거든요. 문의사항은 여기 YMSEO 여기 제가 채팅에 메일 남겨놨는데 일로 주시면 랑겐 박사님께 전달드리도록 하겠습니다. 혹시 데니가 지금 나와 있습니까? 데니가 안 나와 있나요? 혹시 산티아고가 대답 가능할까요? 지금 그 질문 내용을 한번 좀 설명을 해주실 수 있겠습니까? 제가 채팅에다가 올려놓겠습니다만은, 예, 그 디지털화 물류 시장의 그 포스트 코로나 유럽 물류 시장의 핵심 키워드가 제가 보기에는 랑겐 박사님의 발표를 보니까 디지털화가 핵심인 것 같습니다. 이게 이제 제 이해가 맞는지 그거를 좀 확인하고 싶었고요. 그리고 두 번째는 지금 유럽 물류 시장의 디지털화가 100점 만점에 한 몇 점 정도로 이렇게 평가를 하시는지, 예, 그거를 이제 여쭈고 싶었고, 그 지역적인 그 차이가 있을 텐데, 그러니까 유럽이 아무리 디지털화에 선도를 한다 해도 다른 지역에서 디지털화가 되지 않으면은 이게 언밸런스가 일어나거든요. 그래서 이것이 또 이 전 세계 그 디지털화에 또 가장 큰 걸림돌이 아니겠느냐, 요거를 여쭈고 싶었습니다. 예, 굉장히 좋은 질문인 것 같습니다. 제가 알고 있는 아까 우리 랑겐한테 그 질문을 드렸던 것은 이제 우리 디지털화인데, 지금 제가 알기로는 우리 포트 로터담이 우리 삼성 STS하고 같이 로터담 항만의 그 디지타이제이션을 이제 추진을 하고 있습니다. 그래서 제가 이렇게 저희들은 유럽의 많은 항만들과 이렇게 서로 연계를 하고 있고 사업을 하고 있는데, 지금 선생님께서 질문하신 그 내용대로 가장 앞서 이 항만의 어떤 디지털라이제이션을 이제 추진을 하고 있다 이렇게 생각이 됩니다. 두 번째는 제가 우리 직원과 잠시 이야기하는 중에 제가 질문 내용을 정확하게 이해를 잘 못했습니다. 그것은 제가 저기 이름에 성함이 나와 있기 때문에 지금 제가 뭐 깊이 다시 이렇게 피드백이 된다는 거 어렵겠지만은 해서 답변을 드리도록 하겠습니다. 감사합니다. 그리고 이제 유럽의 이제 전반적으로 유럽의 디지털라이제이션에 대해서 이제 언급이 계시는데, 제가 볼 때는 아마 가장 앞서 있는 것이 저는 뭐 유럽이다 이렇게 생각이 되고 있고요. 맞습니다. 유럽 중에서도 지금 이제 특히 네덜란드에 있는 그 로터담, 그 다음에 이제 우리 벨기에에 있는 앤트워프 이런 점, 그 다음에 이제 약간 조금 후발주자인 이 포트 오브 햄버그가 굉장히 이렇게 되어 있습니다. 왜냐하면 저희들은 이 항만들과 굉장히 아주 친밀한 이런 평소에도 많은 이런 세미나라든지 또는 미팅을 통해서 이렇게 하고 있습니다. 그래서 이 추세대로 잘 알고 있습니다. 혹시나 만약에
제가 나중에 우리 직원이 연락을 가겠지만은 여기 대해서 구체적인 좀 더 많은 그 자료를 필요하시면은 저희들이 보내드리도록 하겠습니다. 대단히 감사합니다. 예. 또 우리 한 분이 질문하시면은 또 이제 우리 계속 두 번째, 세 번째 이렇게 하는 경향이 있는데 좀 더 시간을 질문을 좀 더 하는 게 아마 좋을 것 같습니다. 지금 시간이 좀 됐지만은 뭐 지루하지 않다면은 좀 질문을 좀 더 받도록 하겠습니다. 네, 서두에 말씀드린 대로 문의사항이 있으신 경우 또 다른 분이 계십니까? 조금 더 기다려 보겠습니다. 혹시 뭐 추가적으로 질문이 뭐 여러분도 아시겠지만 지금 아마 우리 그 위험물에 대한 그 창고 보관 여부가 아마 질문인 것 같습니다. 뭐 외람되지만은 현재 저희들은 이제 위험물도 물론 클래스 1부터 클래스 9까지 아주 다양한 이런 그 클래스가 있기 때문에 현재까지 저희들은 위험물 보관은 계획은 없습니다. 만약에 그렇지만은 저희들이 위험물 화물에 대한 수요를 한번 파악을 해보고 만약에 된다면은 그레이드가 뭐 낮은 등급부터 혹시 그게 가능한지 여부는 저희들이 사업성을 한번 따져보도록 하겠습니다. 그래서 기본적으로 이 여러분들께서 이 로테르담이나 바르셀로나 이 그 창고는 우리 대한민국의 수출 기업의 창고다 이렇게 생각을 하시고 이용하시는 게 좋을 것 같고요. 항상 저희들은 우리 한국의 어떤 그 물류 서비스에 대한 수요를 항상 듣고 여기에 저희들이 대응을 할 그런 계획을 가지고 있다는 점을 말씀을 드리겠습니다. 지금 저기 보니까 우리 그렇네요. 보니까 여기 채팅방에 저도 이제 문자가 이렇게 뜨는데요. 그렇네요. 보니까 냉장 그래 지금 현재 저희들이 파악해본 바에 의하면은 저희들이 이제 시장 조사를 이렇게 한번 해보니까 이쪽에 있는 그 수요가 상당히 좀 약한 걸로 현재는 파악이 되어 있습니다. 그래서 이것도 만약에 지금 그 질문을 하신 분이 사이먼 킴으로 있는데 저희들이 이 사이먼 킴 선생님께 연락을 제가 전화를 드리도록 하겠습니다. 또 전화를 드려서 혹시나 바르셀로나 물류센터의 어떤 그런 그 냉장 섹터가 설치할 필요성이 있는지 여부에 대해서 한번 저희들이 문의를 해보고 그 수요가 만약에 많다면은 이제 어떻게 하겠는데 지금 문제는 우리가 바르셀로나는 새로 건설하는 게 아니고 기존에 있는 이 창고를 저희들이 그대로 인수해서 쓰는 거기 때문에 전에 이 창고를 썼던 분들이 이제 이 주로 스포츠웨어라든지 주로 아웃도어 프로덕트를 많이 썼기 때문에 우리가 지금 지금 이제 로터담에 나가 있는 우리 신진수 사장 듣깁니까? 네, 듣고 있습니다. 답변을 좀 제가 해주세요. 예, 채팅방에 올라온 질문에 대해서 간략하게 말씀을 드리겠습니다. 안녕하세요. 저는 그 부산 항만공사 네덜란드 법인에 나와 있는 신진선이라고 하고요. 첫 번째 우선 그 위험물 관련해서 현재 로테르담이나 바르셀로나 물류센터는 위험물 보관이 불가합니다. 하지만 계약 당사자가 BPA가 돼서요. 주변의 위험물 물류센터를 연계시킬 수 있는 그런 역할이 가능합니다. 지금 여기 있는 현지 물류기업들도 그렇게 많이 하고 있거든요. 그래서 위험물 관련해서 BPA 연락을 주시면 저희들이 어쨌든 중개 역할이라든지 계약 당사자가 BPA가 돼서 그 서브로 오퍼레이션이 가능할 수도 있습니다. 그리고 두 번째로 농수산물이나 신선식품, 가공식품 관련해서 가능합니다. 저희들이 지금 현재 설계 단계에 있고 그다음에 시공 중에 있지만 농산물이나 식품 또는 냉동 화물도 가능할 수 있게끔 저희들이 운영할 예정입니다. 감사합니다. 네, 또 다른 질문이 들어왔는데요. 풀필먼트 서비스 저희들 제공 가능합니다. 말씀드렸다시피 저희들이
전체 운영을 삼성 SDS와 공동으로 하는 거기 때문에요. 고객이나 또는 저희 화주가 요청하는 사항에 대해서는 저희들이 요청 사항에 다 맞게 제공해 드릴 예정입니다. 네, 또 이 다른 정도 질문. 네. 네. 그럼 내가 이제 인사 좀 할게. 예, 다시 눌러주십시오. 선생님. 예, 1시간 반 정도 진행이 된 것 같습니다. 예상외로 많은 분들이 참여를 해주셨고 또 오늘 발표했던 분들이 양 항만에 아주 정확한 이런 자료들을 잘 발표를 해주셨기 때문에 추가적으로 어떤 질문은 없는 걸로 생각을 하고 있습니다. 아까 우리 산티아고 밀라가 이제 설명을 드린 것처럼 올 10월 달에 바르셀로나 트레이드 미션이 있습니다. 그때 혹시 바르셀로나 항만에 대해서 관심이 좀 있으시면은 10월 달에 그 행사에 좀 참여를 해주시고요. 그 다음에 이제 저희들이 이 행사를 올 연말 가기 이전에 한 번 더 개최를 할 예정입니다. 그래서 그때 좀 더 오늘처럼 많은 관심을 좀 보여주시고요. 뭐 앞서 제가 설명드렸겠지만은 이 바르셀로나하고 로테르담은 여기하고 많이 떨어져 있지만 실제로 우리 한국의 창고다 이렇게 생각하시고요. 많은 이용을 부탁을 드리겠습니다. 예, 뭐 이것으로서 이제 오늘 행사를 마무리 짓도록 하겠습니다. Anita, thank you very much for your joining at this conference. Santiago, Thank you. thank you very much. Okay, Mr. Miller, thank you very much. It's my pleasure. Thank you. Okay, Thank you. I wish you a big success. The trade mission coming October this year anyway. Okay, so we'll promote the conference from Busan Port Authority level anyway. I wish you a great success on that in the trade mission. Hope to see you again in Korea. I'm sure we Thank will you. see each other. Thank you. Thank you. Thank you. For us, it was also an honor to be able to join this seminar. So thank you for the opportunity. Yes. Thank you, Anita. Anita, A nice cooperation between ports, indeed, between yes. Barcelona, Busan, A and beautiful Rotterdam. cooperation. And I'm saying, Anita, that of course, when we are in Korea, we will talk about the two gates for Busan. Okay, North, okay. Yes, Rotterdam. very South, good. Barcelona. We are sister ports for many, many years. Also with Rotterdam, we have been working together for many times. And I think it's a great idea that now three ports, we cooperate on that way in order to fulfill the requirements of these new logistics, very high demanding. So we need to change and we need to offer, and we are the first ones in the world to do that. So great, thank you so much. You too, 네. thank you. 이것으로 저희 오늘 금일 세미나를 마무리 짓도록 하겠습니다. 추가 문의사항은 제가 채팅으로 남겨드렸던 이메일이나 아니면 저희 공사로 유선 연락 부탁드리며 오늘 끝까지 자리해주신 분들 모두 감사드립니다.